Thank you so much for coming, moms and dads, and welcome to Parent University session number 5. Today, we're very happy. We have our fabulous teachers, Yael team, and we're going to be talking to you about the stages of second language acquisition. So I'm going to hand it over to Miss Amy. Good morning, parents. My name is Amy Demers, and I'm the second grade EAL teacher. And I would like to also welcome Ms. Suyeon. 안녕하세요. 저는 4학년 부담임 박수연입니다. Thank you for being here this morning. Really means a lot to us to have you here learning together. We'll start our session with a game that our students really enjoy playing called Kahoot. You can one person per team please use your personal device to log into Kahoot. 오늘 와주셔서 감사합니다. 오늘 시작을 간단한 학생들이 굉장히 좋아하는 게임으로 시작을 할 건데요. 같이 팀으로 하셔도 괜찮고요. 핸드폰으로 이용해서 저 카웃.it에 들어가거나 아니면 저 QR코드를 찍으셔서 개인 핀 번호를 입력하고 기다리시면 됩니다. 한 테이블에서 한 명만 해주셔도 괜찮아요. 그래서 그룹끼리 같이 참여해 주셔도 괜찮습니다. All right, so we're going to start the game because we have a 40 limit, 40-person limit, so we're just going to go ahead and get started. All right. Okay. This game has 5 questions related to common beliefs surrounding second language acquisition. Each question is either true or false, and you have 20 seconds to answer. Have fun. 이 게임에는 지금 5개의 문제가 있는데요. 이제 외국어 습득과 관련된 저희가 일반적으로 가지고 있는 상식들에 대한 얘기가 있습니다. 전부 다 yes, no question이고요. 네, 의논하셔서 맞는지 거짓인지를 하나 찍어주시면 됩니다. Okay, so question or statement number 1, thinking about whether it's true or false. Adults are better language learners than children. 성인들은 어린아이들보다 언어를 더 잘 배웁니다. Okay, the answer is not enough evidence to prove or disapprove. So the answer is false. True. Not enough evidence to prove this. So adults already know how to learn and have mastered language, making them more efficient learners. Children are still learning how to learn, making them less efficient. Children seem to make faster progress because they are more willing to use the language without concern for errors and are using much simpler language in comparison to complex language. Research has shown that the only effect age has on language is pronunciation. Children are more likely to articulate sounds like native speakers. 정답은 예인데요. 사실 이거에 대한 이렇게 충분한 근거가 있는 것은 아니지만 성인들은 어린아이들에 비해서 학습하는 법을 이미 알고 있고 언어를 많이 배워왔습니다. 이로 인해 성인들은 효율적인 학습자가 이미 되어 있는 상태입니다. 어린이들은 학습 방법을 배우는 중이고 이런 것 때문에 약간 어른들보다는 덜 효율적이라고 볼 수 있습니다. 어린이들은 오류에 대한 걱정이 없고 좀 더 단순한 언어를 사용하기 때문에 빠르게는 배웁니다. 조사 결과 언어 학습에 나이가 영향을 미치는 경우는 발음뿐입니다. 어린이들은 원어민처럼 발음을 할 수 있는 가능성이 성인보다는 더 큽니다. Okay, number 2. English is best learned when one is immersed in an English-only environment. 예, 두 번째 문제는 영어의 경우 오직 영어만 사용되는 환경에서 학습이 이루어지는 것이 가장 효과적이다. Okay, answer false. Not always. English immersion can be an effective model for some learners as learners are immersed in authentic situations and have meaningful interactions in the target language. However, some learners may come to resent the experience if language development is not properly scaffolded.
As a result, they may avoid, become frustrated, or completely abandon the task of learning the second language. 정답은 항상 그런 것은 아니다, 즉 거짓인데요. 어떤 학습자에게는 영어 몰입이 효율적인 방법이 될 수도 있습니다. 그 이유는 학습자가 진정성 있는 상황에 몰입될 수 있고 목표 언어로 유의미한 상호작용을 할 수 있기 때문입니다. 그러나 언어 발달이 적절하게 지원되지 않는 환경이라면 어떤 학습자들은 이런 영어 몰입 환경을 싫어하게 될 수도 있습니다. 결과적으로 학생들은 이런 경험을 피하거나 좌절감을 느끼고 제2 언어 학습의 과제를 완전히 포기하게 되어버립니다. Okay, number 3. Once a child has learned their first language, they can begin to focus solely on their second language. 네, 3번 문제는요. 아이들이 모국어를 배우고 난 뒤에야 외국어 학습에 집중을 할 수 있다. Okay. The answer is false. Continued development of the first language will teach children skills and strategies that they will use to learn subsequent languages. Switching languages at home might lead to subtractive bilingualism, where a person loses skills and fluency in their first language. Subtractive bilingualism can result in a person not being able to master either language. 네, 잘못된 상식입니다. 모국어의 지속적인 발달은 아이들이 두 번째 언어를 배울 때 사용할 수 있는 기술과 전략을 가르치는데요. 집에서 모국어 대신에 그 제2 외국어로 계속 대화하는 것을 감산적 언어 현상이라고 해서 그런 현상이 일어나서 모국어 자체도 잃어버릴 수 있는 그런 현상이 생길 수도 있습니다. 그래서 이런 현상이 일어나게 되면은 영어와 모국어와 두 개가 다 되지 않는 상황이 발생할 수도 있습니다. Number 4, learners need plenty of opportunities for language exposure. 학습자들은 언어에 노출되는 기회가 많아야 한다. Okay. The answer? False. Of course, learners need opportunities for exposure, but they also need opportunities for practice. Effective learning takes place when learners have meaningful opportunities to listen and speak the target language. 네, 잘못된 상식입니다. 물론 학습자들은 언어 노출 기회가 많이 필요하지만 연습할 기회 또한 중요합니다. 효과적인 학습은 학습자가 목표 언어를 듣고 말할 수 있는 유의미한 연습의 기회들이 있을 때에만 일어납니다. Okay, our final question. The home language should switch to English once a child begins at an English-speaking school. 네, 마지막 문제는요. 영어를 배우기 시작하면은 가정에서는 모국어를 영어로 전환해야 한다. And the answer is false. Learning language is a lifelong practice, and learning two languages is called bilingualism. Learning two languages simultaneously will not cause speech or language problems. Sometimes children might confuse grammar or vocabulary, but that is to be expected. For children to become balanced bilinguals, they need consistency, exposure and practice, and complexity, grammar and vocabulary. 네, 잘못된 상식입니다. 언어 학습은 일생에 걸친 연습이고 두 가지 언어를 배우는 것을 이중 언어라고 하는데요. 동시에 두 가지 언어를 배우는 것은 언어 능력이나 언어 사용하는 것에 문제를 일으키지는 않습니다. 때때로 어린이들은 문법이나 어휘에 관해서 혼란스러워할 수도 있지만 이것은 당연한 것입니다. 아이들이 균형 잡힌 이중 언어자가 되기 위해서는 어린이들의 언어 노출의 연습을 지속성,
그다음에 문법과 어휘의 복합성 등이 필요합니다. Thank you for playing. 게임에 참여해 주셔서 감사합니다. I'm up next. Well, hello, I am Nathan Maxwell. I am one of the grade 1 EAL teachers at SJA. 안녕하세요. 저는 네이튼 맥스웰 EAL 1학년 EAL 선생님이고요. 저는 3학년 부담임 최희윤이라고 합니다. And I'm joined by Danny. Did you? All right, great. Well, so the question we're going to answer here is, what is second language acquisition? 이제 저희가 이제 질문에 답할 문제는 제2 언어 습득이란 무엇인가입니다. Second language acquisition is when a person is involved in the process of learning a second language. 제2 언어 습득이란 두 번째 언어를 습득하는 과정에 있는 사람을 말합니다. And there's two ways that we can do this. There's kind of two paths that children can take when learning a second 그래서 이렇게 language. 두 가지 방법이 있고 두 가지 길이 있는데요. The first one is simultaneous, meaning that the child is learning both languages from birth. 그래서 이제 동시 습득이라고 하고요. 첫 번째는 태어날 때부터 두 가지 언어에 노출되는 경우를 이야기하고 있습니다. In simultaneous, children quickly demonstrate the ability to keep the two languages separate and understand of when to use both of them. 그래서 이제 이 경우에는 아이들이 두 언어를 분리시킬 수 있고 어떤 상황에서 어떤 언어를 사용해야 되는지 정확하게 알고 있습니다. Development is expected to be the same for both languages as long as they are both equally being developed in consistency and complexity. 그래서 이제 일정하게 이제 두 가지 언어가 이제 발달을 하는데요. 그러니까 노출이 되고 또 계속해서 이제 학습한다는 전제하에서 두 가지 언어가 동시에 같이 발달을 합니다. The second way that children can learn language is a second language is sequential acquisition. 그래서 이제 두 번째 언어를 배울 수 있는 과정은 순차적 습득이라고 하는데요. Sequential acquisition is exposure to a second language after a first language, after establishing a basis for a first language. 그래서 이 경우에는 첫 번째 언어 기초를 습득한 후에 제2 언어에 노출되는 경우입니다. Normally this occurs after a child has started school. 그래서 이 경우에는 아이가 학교를 이제 다니기 시작할 때 시작을 한다고 보실 수 있습니다. It's not a process of discovering what language is, but rather it's a discovering of what that new language is. 그래서 이 경우에는 언어란 무엇인가를 발견하는 과정이 아니고요. 새로운 언어란 무엇인지 발견하는 그런 과정입니다. And sequential can be undertaken at any age, whether it's you or me as adults or a child coming into SJ at pre-K4. 그래서 이제 이 경우에는 나이에 상관없이 습득이 가능한데요. 저희처럼 어른이든지 간에 또 이제 처음 이제 유치원에 들어가는 SJ 학생이든지 간에 상관없이 습득이 가능합니다. And there are individual characteristics that can affect language learning, the language learning outcomes. 그래서 이 경우에는 개인적인 성향이 언어 학습 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. So unlike simultaneous language acquisition, where both languages are expected to develop equally, in sequential acquisition, there are factors that affect this process. 그래서 이제 동시 습득과는 다르게 동시 습득 같은 경우에는 두 가지 언어가 동시에 같이 발달하는 걸 기대하고 있지만 순차적인 언어 같은 경우에는 여러 가지 그 외부적인 영향 또는 요소들이 영향을 미치고 있습니다. So we're going to do an activity that will give us a chance to think about those factors that do affect second language acquisition. 그래서 이제 저희가 이 활동을 시작하려고 하는데요. 이 활동은 제2 언어 습득에 영향을 주는 요소들에 대해서 생각할 수 있는 기회를 드릴 것입니다. So on your table, you will see there is a Diamond 9 sheet. 그래서 책상에 보시면 다이아몬드 9이라는 종이를 보실 수 있습니다. So everyone will take one of these sheets. 그래서 모두 한 장씩 가져가시고요. You're going to cut the individual squares out. 그래서 사각형을 다 잘라주시고요. And then it's time to reflect. Think. Sorry. Go for it. 그리고 이제 그 자르시면서 이 요소들에 대해서 돌아보시면 됩니다. Think about the factors that you think have the biggest impact or effect on second language acquisition. 그래서 여러분들이 그 제2 언어 습득에 가장 큰 영향을 주는 요소들이 무엇인지 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. You're going to arrange these factors in the shape of a diamond with the top of the diamond
having the biggest impact and going down from there to the bottom. 그래서 이 요소들을 이 단어들을 다이아몬드 모양으로 구성해 주시는데 가장 중요하다고 생각하는 요소는 제일 위에 꼭지점에, 가장 덜 중요하다고 생각하는 요소는 꼭지점 제일 아래에 놓아 주시면 됩니다. After about 5 minutes of personal reflection, then we're going to have some time to turn and talk with a partner or with your table. 그래서 이제 자르시고 한 5분 정도 개별적으로 생각해 보신 후에 파트너와 이야기할 수 있는 기회를 또 가지게 될 것입니다. And I want to be clear that there are no right or wrong answers. It is about your personal view. 그래서 조금 더 이렇게 명확하게 말씀을 드리는 거는 정답은 없고요. 개인적인 관점에 따라서 구성을 해주시면 될 것 같습니다. All right, so we're going to give you some time to work on that right 그래서 now. 잠깐 시간을 드리도록 하겠습니다. All right, it seems like some people are already starting, but we want you to now kind of turn and talk with the people at your table or with the person next to you about why you chose these things as your top priorities or your top 지금 이제 impacts. 시작하고 계시는 분들도 계시는데 이제는 옆에 계시는 분들 또는 주위에 계신 분들하고 같이 왜 이렇게 구성을 하셨는지, 어떤 요소들을 구성하셨고 어떤 게 중요한지 이제 상의를 해주시고 같이 이렇게 돌아보시면은 이야기 나누시면 좋을 것 같습니다. Notice similarities and differences and share your experiences that gave you that answer. 그래서 이제 뭐 공통점과 차이점들이 있을 수 있을 것 같은데요. 왜 그렇게 이제 구성을 하셨는지 각자 또 경험 또는 이유 이런 것들을 같이 나눠주시면 좋을 것 같습니다. 자, 5분 정도 지금 드리도록 하겠습니다. Hello, everyone. Can I have your attention? 잠깐 여기 봐주실까요? All right. Well, it was really lovely walking around, just listening in to some of the conversations that were going on. So we're really happy that you had the opportunity to reflect on what those factors are that affect second language acquisition. 이렇게 돌아다니면서 학부모님들이 하신 대화를 들어봤는데 굉장히 오신 것이 기쁘고 이제부터 어떤 요소들이 제2의 언어 습득에 영향을 미치는지에 대해서 말씀드리겠습니다. So I'm Miss Carolina. I teach grade 1 EAL. 이쪽은 미스 캐롤리나시고요. 1학년에서 EAL 팀을 맡고 계시고요. 저는 5학년에서 부담임을 맡고 있는 서머라고 합니다. All right. So now, since you already had some time to think about those factors, and now I'm going to explain or talk a little bit to each of the ones that we saw. So one of the factors that does affect second language acquisition is motivation. Motivation is the desire to communicate with speakers of that language. When your child starts at a school, especially an English-speaking school, it's really important that you talk with your child about why they're attending this English-speaking school. Maybe it's something that they're interested in, or maybe it's something that you've decided for their future careers. Children need to be able to make that decision for themselves that they want to start learning a second language. Children who sometimes when children find themselves in that foreign situation, foreign teachers, foreign language, they're not familiar with the values, they might start to avoid the language and they might actually start to avoid speakers of that language. 네, 첫 번째 요소는 동기를 둘 수 있는데요. 이렇게 아이들이 영어를 주로 사용하는 학교에 다닐 때 왜 이 학교에 다니고 있는지에 대해서 대화를 함께 나누어 보는 것이 굉장히 중요합니다. 이것이 아이들 스스로 관심을 가진 것일 수도 있고 혹은 학부모님들께서 아이의 장래를 생각해서 결정하신 것일 수도 있는데요. 아이들은 왜 자신이 영어를 배워야 하는지 또 영어를 배우고 싶다는 결정을 스스로 내리는 것이 중요합니다. 그 이유는 아이들이 자신의 의지와 소망에 관계없이 외국인 선생님이 계신 곳에서 외국어로 사용하는 그런 환경에 있는 자신을 발견하게 됐을 때 그 영어를 사용하는 또 영어를 사용하는 사람들을 피하게 될 수 있는 경우가 발생하기도 합니다. The next factor we're going to talk about is exposure. So exposure to language input and output. So as we mentioned earlier on, Ms. Amy spoke about how exposure itself is not sufficient. It's insufficient. And that was a bit of a trick question. Honestly, if exposure was enough, I would be fluent in Korean, but I am not fluent in Korean, and I've been living in Korea for about 3 years now. So what learners need is the opportunity
to actively listen. They need to be able to be given the chance for the language to go in, and so that they're making these connections about the language and what the language means. But listening is not enough. They also need opportunities to speak the language. When a child or when a learner is speaking the language, they're learning about how the language is used to communicate. And sometimes there might be a negotiation, a clarification between the learner and a speaker of the language, where the learner learns how language is best used in those contexts. 두 번째는 이제 언어의 입력과 출력에 관한 노출을 들 수 있는데요. 이전에 에이미 선생님께서 말씀하신 것처럼 그 영어를 말하는 환경 안에 노출되어 있다고 해서 꼭 그것이 충분한 조건이 되는 것은 아닙니다. 만약 그 환경에 노출되는 것만으로 충분하다면, 여기 미스 캐롤리나께서 말씀하셨는데 3년 동안 한국에 살고 있다면 한국어를 잘해야 되는데 자기는 그런 상황이 아니라고 말씀을 하셨고요. 또 이제 학습자는 영어를 배운 학생들은 적극적으로 듣고 목표 언어를 사용해서 말하는 기회가 있어야 합니다. 듣기만으로는 부족하고요. 듣기를 통해 학습자들은 목표 언어를 받아들이고 언어와 그 의미 사이의 연관성을 만들기 시작합니다. 그럼 학습자들은 또한 말할 수 있는 기회를 가져야 하는데요. 학습자들은 목표 언어가 메시지를 전달할 때 어떻게 사용되는지에 대한 이해를 높이기 위해 영어를 사용하는 원어민과 유의미한 의사소통을 하면서 영어를 사용할 수 있는 기회가 필요합니다. So another factor that we're going to talk about is age. Now, age was an interesting one. As I walked around, I saw some people had age at the top, some people had age at the bottom. So age is interesting because there's a common understanding that younger is better. But actually, research doesn't show enough evidence to support that younger is actually better. When a child or an adult starts learning a language, probably the adult is going to make quicker progress because the adult already knows how to learn. They're already organized very well, and they can transfer their skills in their home language to learn a second language. Kids, they might seem like they're picking it up quicker, but because they might speak out, because they're unaware of maybe what other people are thinking or what other people are saying. They don't care about making so many mistakes. And also they are using simpler language, whereas adults might use more complex language. What research does show is that age does affect pronunciation. When a child starts learning a language compared to when an adult does, the child is more likely to sound more closely to a native speaker. What they think it's because as we grow, our muscles develop, and after a certain time, the muscles in our mouth won't be able to move in a certain way to make those sounds. So it's more physiological than anything. 세 번째 요소는 나이가 있는데요. 아까 다이아몬드 나이는 하실 때 어떤 분들은 나이를 맨 위에 올려놓으시기도 하시고 어떤 분들은 제일 마지막에 두시기도 하셨는데요. 앞에서 언급한 것처럼 나이가 어리다고 해서 언어를 잘 배울 수 있다라는 증거가 충분하진 않습니다. 만약 어린아이와 성인이 같이 언어를 배우기 시작한다면 아마도 성인들이 더 빠른 성과를 낼 수 있는데요. 그 이유는 어른들은 이미 언어를 배우는 방법을 알고 있고 더 정리되어 있고 또 모국어에 대한 지식이 있기 때문에 이 지식을 다른 언어를 배우는데 사용할 수 있기 때문입니다. 다만 어린 학습자가 더 빨리 말하기를 할 수 있는 것처럼 보이는데 그 이유는 아이들은 성인에 비해서 다른 사람이 나를 어떻게 생각하는지를 많이 고민하지 않고 또 실수에 대한 두려움이 없기 때문이기도 하고요. 또 유일하게 나이가 언어 습득에 영향을 미친다라고 볼 수 있는 부분은 발음뿐이라고 합니다. 그 이유는 나이가 들수록 새로운 언어를 배울 때 새로운 소리를 내기 위해서 입과 혀를 움직이는 것이 나이가 들수록 더 어려워지기 때문이라고 합니다. And now we're going to move on to personality or your approach to learning. So personality can definitely affect second language acquisition. If a person is shy and timid, they may be more reluctant to speak out
and use the target language because they're afraid of making mistakes. But a person maybe who is more outgoing, they might not care if they're making mistakes. They might just speak out. If they're understood, yes, they've achieved their goal. Also, another important thing is how a person views themselves in reference to the people who speak the target language. That might affect second language acquisition as well. Negative or positive attitude towards speakers or communities that speak that target language might inhibit or enable someone to want to speak the language. 그 다음은 성격을 들 수 있는데요. 성격이 학습에 대한 접근 방식에 영향을 미친다고 합니다. 어떤 아이는 수줍고 소심할 수도 있고 그런 경우에는 실수에 대한 두려움이 있기 때문에 영어로 말하기를 좀 하지 않으려는 상황이 있을 수 있고요. 또 반대로 외향적인 성격을 가진 경우에는 실수에 대한 걱정이 적고 또 영어를 사용해서 의사소통을 할 때 서로 뜻이 통한다 하면 그래도 영어를 계속 사용할 수 있기 때문이라고 합니다. 또 원어민, 영어를 사용하는 사람들에 대한 어떤 태도를 가지고 있는지도 영향을 미친다고 하고요. 또 그 원어민이 나를 어떻게 볼까, 그것을 어떻게 생각하는지, 자기 자신에 대해서 어떻게 생각하는지도 영향을 주기도 한다고 합니다. 따라서 이러한 태도가 언어의 입력과 출력에 영향을 준다고 합니다. All right, so now that we just spoke about the factors affecting second language acquisition, I'm going off script now. So what I'd like to do now is I'm going to give you maybe 2 or 3 more minutes to look at your Diamond 9 and think about what we just spoke about. Do you feel like you would make any changes to your Diamond 9? So we'll give you about 3 minutes. 부터 2, 3분 동안 아까 작성하신 다이아몬드 9을 보시면서 이 순위를 바꾸고 싶은지 한번 생각해 보시고요. 네, 다시 한번 해주시기 바랍니다. All right, so if everybody can come back together. 다 하셨으면 네, 잠시 여기를 봐주시기 바랍니다. I really enjoyed walking around. Some of you made some changes to your Diamond 9. I'm really happy to see movement. But of course, there are no wrong, no right answers. All of this is organized to help, to encourage you think about your beliefs surrounding second language acquisition and how language is best learned. 이렇게 보니까 순위를 바뀌는 모습을 많이 봤는데요. 이런 정답은 없고요. 여러분이 어떻게 학부모님들께서 어떤 요소들이 영향을 미치는지에 대해서 생각해 볼 수 있는 시간이 되어서 기분 좋다고 말씀하셨습니다. All right, so now we're going to move on to the developmental pathway. So once a child begins learning a second language, researchers have found that there is a consistent developmental sequence that children go through. 이제 발달 단계에 대해서 말씀드릴 건데요. 예, 연구에 따르면 아이들은 순차적 습득을 통해서 제2 언어를 배우기 시작했을 때 아이들이 1년의 지속적인 발달을 겪게 된다는 것을 밝혀냈습니다. So when a child begins school, they may go about their day continuing speaking their home language as though everybody around them shares the same language. But once a child realizes that there are people around them that don't speak the language, they might go into what is commonly known as the silent period. 이제 아이가 영어를 사용하는 학교에 다니기 시작하면 아이들은 자신이 사용하는 언어를 모두가 알아들을 수 있을 거라고 생각하고 그 언어를 쓰면서 생활을 하게 되는데요. 이제 다 주변의 사람들이 자신의 말을 알아듣지 못하는구나라고 생각이 들었을 때 비언어적 기간이라는 불리는 기간으로 들어가게 됩니다. So moving from the home language use to the nonverbal period. Even though your child might be in a silent period or the nonverbal period, it doesn't mean that they stop communicating. When a child is in that silent period, they're using nonverbal ways of communicating. They might be gesturing, they might be pointing, they might be drawing, they might find other ways to communicate. So it doesn't mean that they stop communicating. And also during this period, they're gathering data. So they are actively listening, they're watching, they're trying to make connections, how certain language is used to convey a certain meaning.
So they're really just experimenting, and maybe they might even repeat, but without any intention of communicating. They're just experimenting with the sound. 이 비언어적 기간에 들어서게 되면 아이들은 언어를 잘 사용하지 않게 되는데, 하지만 이것이 아이들이 의사소통을 하지 않는다는 뜻은 아니고요. 또 비언어적인 수단을 통해서 자신의 의사를 전달합니다. 그 예로 관심을 끌기도 하고 어떤 것을 요구하고 저항하고 농담도 하고 이런 방법을 사용하는데요. 이 기간 동안 아이들은 정보를 모읍니다. 그래서 자신의 말과 영어 사이에 단어와 뜻을 연결시키면서 듣고 보면서 이것이 맞는 뜻인지 실험을 하기도 하고 예행 연습을 하게 됩니다. And also what research does show is that age does play a role in how long a child might spend in that silent period. Research has shown that the younger a child is, the longer they might stay in that silent period. So for older learners, maybe starting in grade 4, grade 5, if they're new to English, their silent period might be shorter compared to someone starting in pre-K or grade 1. 이에 관한 연구가 있는데요. 아이의 나이가 어릴수록 이 비언어적 기간이 조금 길어질 수 있다고 합니다. 따라서 4학년, 5학년 이렇게 좀 고학년에서 시작하는 경우에는 비언어적 기간이 짧아질 수 있습니다. And that would also explain age, because older learners are more efficient learners. 이 이야기는 나이가 더 있는 학습자가 조금 더 언어를 빨리 배운다라는 이론과 연결이 됩니다. Right. So then once a child starts to make meaningful connections between language and meaning, they start to go public with the language. They start to speak out. Now, there are two ways. At first, a child might use just telegraphic speech. Telegraphic speech means using one word to convey a whole message. 아이가 언어와 그 뜻 사이를 유의미적으로 연결시킨 다음에는 이것을 바깥으로 자신의 의사를 말로 표현하기 시작하는데요. 의사소통을 하기 위한 언어 사용 방법에는 두 가지가 있습니다. 그 첫 번째는 텔레그래픽 사용이라고 하는데요. 한두 단어로 전체의 발언을 전달하는 방식입니다. So for example, if a child comes up to me and says, Miss Carolina, pencil, I might say, oh, do you need a pencil? And I might give that child a pencil, and they might go like this. I'm like, oh, okay, that's not what they mean. So I might go to their table and see, maybe they lost their pencil. So it really requires an attentive listener to figure out what the child is saying, because they are just using one word to convey this whole message. 예시를 하나 들자면 학생이 교사에게 다가와서 펜슬이라고 얘기했을 때 교사가 그 탄 단어를 듣고 연필이 필요하니? 라고 물어볼 수도 있고요. 만약 그렇게 물어봤을 때 아이가 고개를 저으면서 아니라고 반응을 보이면 선생님이 테이블로 가서 상황을 살펴보고 연필을 잃어버렸구나 라고 이해할 수 있는 상황이 있습니다. 이 경우에는 교사들이 한 단어를 듣고 반응하는 거기 때문에 교사들은 학생들의 말에 귀를 기울이게 됩니다. And the next way they will use language is through formulaic speech. Formulaic speech is using language chunks. So it means that words that commonly go together, and they're going to use these chunks in situations where they've seen teachers or maybe other friends using those words. 두 번째로는 포뮬라를 들 수 있는데요. 이때 청크라는 것이 사용됩니다. 청크라는 것은 함께 주로 쓰이는 단어나 구들을 얘기합니다. 따라서 어떤 상황에서 어떤 특정한 언어와 구가 사용되는지를 살펴보게 됩니다. So it could be that a teacher rings a bell, and every time the teacher rings the bell, she's commonly asking the students to tidy up. So a language learner might, every time they hear the bell ringing, they might go to the teacher and say, tidy up time? Tidy up time? 만약에 선생님이 청소하는 시간에 종을 울리면서 tidy up time이라고 얘기를 한다면 그 상황이 반복되었을 때 학생들은 종을 울리면 tidy up time이구나라는 걸 인식할 수 있습니다. And then moving to the last stage, that's productive use. So
once learners have enough vocabulary and enough knowledge of common sentences and grammatical structures, they start constructing their own sentences, and they make more guesses about how language is used in certain situations. So in the productive use stage, children are being creative with how language is used, and they're more independent. 단계는 생산적 사용이 되겠습니다. 이 기간 동안 학습자는 이전에 쌓아왔던 언어에 대한 지식을 사용해서 그 언어를 분석하고 언어가 어떻게 구성되는지 추측하기 시작하고요. 또 이 시기에는 조금 더 독립적이고 창조적인 언어 사용을 하게 됩니다. Okay, so moving from one stage to the next. So children don't necessarily move from one stage and never look back. What it's more like is that children, when they're at each stage, they're learning skills, they're learning strategies, and all they're doing is that they're adding to their toolkit. They're just adding those skills and strategies. And then once they learn more words and phrases, they begin to construct more complex sentences. However, if a child is stuck, let's say a child is on the productive stage where they're independently speaking, but a child forgets a vocabulary word, they might start gesturing, they might start pointing, or they might even use a Korean or Chinese or Italian word to replace the English word that they're lacking. It doesn't mean that the child is moving backwards. It just means that the child is using any strategy that they have to communicate. 아이들은 이 단계를 넘어갈 때 단순히 다음 단계로 넘어가는 것이 아니라 자신들이 사용할 수 있는 기술 목록에 하나하나 추가되게 되는데요. 아이들은 단어와 구를 배우면서 조금 더 복잡한 발화를 구성하기 시작됩니다. 아이들이 정확한 표현을 하기 어려울 상황에 마주했을 때 의사소통을 하지 않는 것이 아니라 그 이전에 배웠던 방법들, 손짓을 사용한다던가 아니면 자신의 모국어로 그 단어를 말한다던가 이런 방법을 통해서 의사소통을 하게 되는데요. 이전에 배웠던 것을 잊어버리고 사용하지 않는 것이 아니라 지난 단계에 배웠던 기술들을 의지하면서 의사소통을 하게 됩니다. All right, so now moving on, we're going to pass it over to our colleagues, Ms. Rhonda and Ms. Suyan. Hi, I'm Rhonda Garcia. I'm the grade 5 EAL teacher. 저는 다시 4학년 부담임 박수연입니다. So in So in this section, we're going to talk about the parent's role. How can you help your child develop his or her English? 네, 지금은 이제 부모님들께서 학생들의 자녀들의 그 영어 사용 발달을 위해서 어떤 도움을 줄 수 있는지에 대해서 말씀드리겠습니다. So as parents, we know that parents and children are effective communicators. We know that as parents, our child can maybe say a word and we understand everything they're trying to tell us. They don't have to use complex sentences for us to understand. 일단 부모와 자녀는 굉장히 효과적인 의사소통자들입니다. 예를 들어서 보통의 학부모 같은 경우는 아이들이 그냥 전체 얘기를 하지 않고 한 단어나 몇 개의 단어를 얘기를 하더라도 아이가 무슨 얘기를 하고 있는지 다 이해를 하고 계십니다. So why is this? This is because as parents, we have a close relationship with our children. We share lots of experiences with each other, and our communication, like I said, is not dependent on very complex language. We know our children so well that we know what they want to say. 이게 가능할 수 있는 이유는 일단 학부모님과 학생들의 유대관계가 굉장히 깊기 때문입니다. 그리고 똑같은 경험을 굉장히 많이 공유를 하고 있고요. 그렇기 때문에 아이가 어떠한 단어만 얘기를 해도 즉각 무슨 얘기를 하는지 알아들을 수가 있고, 또한 정확한 이제 문법이나 어휘 사용에 의존하지 않는 그런 의사소통을 하고 계시기 때문에 아이들 이런 것들이 다 가능해지게 됩니다. However, as teachers, we don't really have this privilege. We don't know your children like you do. So when they do come to school, they are expected to be a lot more explicit and accurate with their languages because we don't know them as well as you do.
근데 그러나 이제 교사는 이런 특권을 갖고 있지 않습니다. 학생들이 이제 가능한 정확하게 말할 수 있기를 바라고 있는데요. 그 이유는 이제 학교에 와서 선생님들과 이야기를 할 때 담임 선생님이나 교사 선생님들께서는 학생들과 같이 공유한 경험이 적습니다. 학부모님들에 비해서. 그래서 학교에 와서 얘기할 때는 언어를 사용할 때는 보다 정확하고 명확하게 사용하기를 원하고 있습니다. So you might be wondering how you can help your child if maybe you don't speak English. And that is a normal concern that parents have. 그러면은 이제 영어 사용을 하지 못하는데 내가 어떻게 아이를 도와줬을까 하고 이제 걱정하시는 부모님들이 많으신데요. 그거에 대해서 이제 어떤 도움을 주시면 되는지 알려드리겠습니다. A strong foundation in the home language will support second language acquisition. For example, if we think about a house is only strong if the foundation is strong. You as parents provide a foundation for your child. The better the foundation is in the home language, the better the house will be, the stronger the second language will be. 네, 일단 집에서 쓰는 언어, 즉 이제 모국어의 탄탄한 기반이 제2 언어를 습득하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어서 이제 집을 생각해 보시면 될 텐데요. 집이라는 거는 기반이 탄탄해야지만 그 위에 튼튼한 집을 지을 수가 있습니다. 그래서 이것은 언어에도 똑같이 적용이 됩니다. 만약에 그 학부모님들께서 얼마나 튼튼한 기반을 만들어질 수 있는지에 따라서 그 위에 아이들의 언어 형성 발달에 도움이 되기 때문에 그 기반이 즉 모국어가 튼튼할수록 제2 언어의 습득의 강도는 더 강해질 수 있습니다. When a child starts at an English-speaking school, it's important that English does not replace the home language. You really have a very important role in your child's English development. Both languages need to develop simultaneously. 그래서 학생들이 이제 영어를 사용하는 학교에 이제 들어올 경우에는 그 모국어를 영어가 이제 대체하지 않는 것이 굉장히 중요합니다. 즉 그 부분이 가정에서 가장 유의하셔야 될 점들인데요. 두 언어가 반드시 동시다발적으로 발달이 돼야 됩니다. So in this section, we're going to talk about specific ways that you as parents can help your child develop their language. What is critical is not the language that's being used. What's important is the interactions, the communication between you and your children. 네, 이제 도와줄 수 있는 보다 구체적인 방법에 대해서 알려드릴 건데요. 이제 언어 사용에 있어서 가장 중요한 것은 그냥 어떤 언어를 사용하는 것이 아니라 부모와 자녀 대화 사이의 질입니다. So, according to your child's age and level, use increasingly complex grammatical structures and sophisticated vocabulary. As I said, as it depends on their age. We also want to ensure that the articulation and enunciation of words is clear as well. For example, when my son was very little, a toddler, he couldn't say hamburger. He said hangaber. And oh, how cute he is. But when he goes to school, he doesn't need to say hangaber anymore. It's not so cute anymore. 이제 나이에 따라서 조금씩 달라지겠지만 아이들에게 모국어로 점차적으로 이제 복잡한 문법 구조, 그다음에 또 정교한 단어를 사용해 줘야 합니다. 그리고 이제 명확한 표현과 정확한 발음으로 아이들이 발음할 수 있도록 해줘야 됩니다. 예를 들어서 이제 햄버거를 예를 들으셨는데요. 선생님의 이제 자녀께서 어렸을 때는 집에서는 햄버거를 햄거버라고 얘기를 한 거예요. 근데 집에서는 이제 그게 귀여울 수 있지만 그걸 이제 학교에 가게 되면 학교에서 똑같이 햄거버라고 얘기를 하게 되겠죠. 그래서 집에서 모국어를 사용할 때는 반드시 정확하게 햄버거라고 사용할 수 있도록 해주셔야 합니다. So also as parents, we want to be encouraging. We want our children to speak. We want them to use the language. We don't, as parents, have to be the grammar police, okay? So you don't have to worry about that. Also, it's really suggested that you have two-way conversations with your children. For example, when your child comes home, don't say, "How was school?" Because what are they going to say? Fine, right? One word. No, instead say, "Hey, what are you learning in science this week? What activities did you do in math this week?" Get them to talk to you. 네, 그 다음에는 이제 격려를 많이 해주시라는 건데요.
이제 문법 하나하나를 고쳐주려고 하지 말고 그 아이가 사용하는 거에 대해서 그냥 말을 하는 거에 대해 그 자체를 그냥 계속 격려를 해주시는 게 더 도움이 된다고 합니다. 그리고 대화를 많이 하는데요. 질문을 할 때는 단답형으로 돌아오는 질문이 아니고 열린 대답형의 질문을 하라고 권하십니다. 예를 들어서 이제 오늘 학교 어땠니? 그렇게 물어보면은 아이들이 좋았어 이렇게 얘기하게 되는데 이런 질문 말고 좀 더 구체적으로 오늘 수학 시간에서는 무엇을 배웠니? 오늘 과학 시간에는 어떤 활동을 했니? 하고서 어떤 대화가 이어질 수 있는 질문을 하는 것이 중요하다고 하십니다. One thing I remember as a child is my mom and I reading together a lot. Sometimes she read to me, sometimes I read to her, but it was a really nice memory that I have, and it was building my language even though I didn't realize it. So reading together reminds us of choosing appropriate books. Please be aware, and I'm sure you know, what your child can read in your home language is probably not the same level that he or she can read in English. And this is something I've seen in grade 5. Students come with an English book and a Harry Potter. Look, Miss Garcia, I have a new Harry Potter book in English. But maybe they're not really at that level. They can read it in Korean and that's fine. But just be aware that when you provide books for your child in English, they may not be reading at the same level, and that's okay. They will catch up. 네, 선생님의 경우에는 어렸을 때 부모님과 함께 책을 읽는 게 언어 발달에 굉장히 도움이 많이 되었다고 합니다. 어머니께서 책을 읽어주시기도 하셨고 선생님께서 직접 어머니의 책을 읽어주기도 했는데요. 이런 경험들이 책을 언어 습득에 굉장히 많이 도움이 되는데 선생님 같은 경우는 그 모국어로 읽는 책의 수준과 영어로 읽는 책의 수준은 다를 수가 있습니다. 이거를 반드시 인지해 주셔야 했는데요. 어느 날 이제 5학년 학생이 한 명이 선생님한테 선생님 이거 보세요. 저 영어로 해리포터 책 새 책을 읽고 있어요. 라고 하고 보여주지만 그거 읽는 거는 좋지만 과연 이제 다 이해를 할 수 있을까라고 생각하게 되시는 경우가 있는데 읽는 것은 좋지만 물론 한국어로는 다 이해를 할 수도 있겠죠. 그래서 그럴 경우에는 어머니들께서 학부모님들께서 아이들한테 책을 권할 때 반드시 이제 그 아이의 수준에 맞는 책을 읽을 수 있도록 해주시는 게 중요합니다. So to further with reading, after we're reading or during our reading, we can ask our child questions. We can ask them, hey, what's really happening in the book? That is summarizing. Ask them to predict, what do you think is going to happen? And then connections. Hey, does that remind you of something that you've done or somebody we know? Those are just kind of conversations, easy conversations that you can have with your child even if you didn't read the book. 그 다음에 책을 읽으면서 같이 할 수 있는 행동들인데요. 아이들, 그러면 지금 여기 무슨 일이 일어났을까 하고 질문을 한다던가 이런 같은 건 이제 앞에 있었던 내용을 요약하는 부분에 해당이 되는 거고요. 앞으로 무슨 일이 일어날 수 있을 것 같니? 라고서 그 다음 내용을 추측해 보도록 할 수도 있고, 그 다음에 이런 어떤 상황이 있었을 때, 이거는 우리 예전에 겪었던 어떤 일과 비슷하지 않니? 이거는 우리가 아는 누구랑 비슷하지 않니? 하고 현실 세계와 이렇게 연관지어서 생각할 수 있는 기회를 주는 것이 중요하다고 합니다. And lastly, another way that we can help our child is by telling stories, singing songs. I used to love it when my mom would tell me stories of her childhood. So these are simple, easy ways that we can help develop our child's language. 예, 또 마지막으로는 이제 본인의 경험인데 이야기를 아이들에게 많이 해주거나 아니면 노래를 불러주는 것도 좋다고 하시는데요. 선생님 같은 경우는 어머니께서 이제 어린 시절 이야기를 해줬을 때 그런 이야기를 들려줬을 때가 굉장히 좋았다고 하십니다. 그래서 이렇게 이제 단순한 방법들이지만 이런 것들을 계속 지속해 주신다면은 아이들의 언어 발달에 굉장히 도움이 많이 될 것 같습니다. And the next section is Mr. Kwame Agri and Danny Che. I'm Kwame Agri, grade 4 EAL teacher. 저는 부담임 3학년 부담 최윤입니다. We have come to the last part of our presentation. 저희 프레젠테이션은 이제 마지막에 왔습니다. On behalf of AJA, we would like to thank you all for taking the time to partake in this session on second language acquisition, a topic that directly impacts our students. SJA를 대표해서 아이들에게 직접적인 영향을 미치는 제2 언어 습득 특강에 참여해 주신 것에 대해서 감사의 말씀 올립니다. We hope that you were able to learn something from today's session. 그래서 오늘 특강을 통해서 무언가를 배우셨으면 좋을 것 같습니다. This last part is designed to give you some time to reflect on your learning today.
마지막 부분은 오늘 배운 것에 대해서 돌아볼 수 있는 시간을 가지기 위해서 준비했습니다. On the tables, you will see bookmarks. 자, 책상에 보시면은 책갈피가 보이실 겁니다. 자, 이 책갈피입니다. We would like to ask everyone to take a moment to jot down on the bookmark a takeaway, a questions or an idea that comes in mind after today's session. 잠시 시간을 갖고 오늘 특강을 통해서 배운 점, 질문 또는 아이디어를 적어주세요. 몇 분 정도의 시간을 저희 드리겠습니다. We will give you a few moments to do this. Thank you. All right, so if I can bring everyone back together. 잠시 다시 오셔서 주목해 주시면 좋을 것 같습니다. All right, it was really nice walking around. Some of you look like you have questions. 네, 돌아다니면서 이렇게 이제 확인할 수 있어서 좋았고요. 몇몇 분들은 질문이 있는 것 같으셨는데요. So I just wanted to leave you with this. Just know that you can reach your children's teachers, EIL teachers, classroom teachers at any time. I love talking about second language acquisition. So if you have any questions, please don't hesitate. Feel free. Contact me or your child's teacher at any time. 네, 그래서 언제든지 저는 이 EAL 관련해 가지고 제 이 언어 습득에 대해서 이야기 나누는 걸 너무 즐겁게 생각하고요. 언제든지 이제 질문 있으시거나 궁금한 점 있으시면은 망설이지 마시고 연락 주시면은 홈룸 티처든지 뭐 이제 EAL 선생님이든지 저든지 연락을 해주시면은 감사하겠습니다. We have a fabulous team here, all happy to help. 그래서 저희가 이제 굉장히 그 도움을 주고 싶어하는 굉장한 팀이 있습니다. So parents, thank you so much for coming. We're very happy to have you here today, and hopefully see you around soon. 학부모님들 와주셔서 감사드리고요. 또 다시 뵙기를 기대하겠습니다. Let's have one big round of applause for the team for 큰 today. 박수 한번 보내주세요. It's brilliant. Thank you very much, guys.